Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a ver fracciones en inglés. Vamos a practicar cómo es que se leen estas fracciones en inglés. Y poco a poco en esta sección de inglés para ingeniería vamos a ir añadiendo más vocabulario en matemáticas y las diversas ingenierías para que tú sigas aprendiendo del idioma inglés. Pero una parte muy importante de aprender este idioma es practicar el habla. Y qué mejor que hacerlo en lecciones privadas 1 a 1 especializadas con personas nativas de este idioma. Es por eso que hemos decidido colaborar con Cambly. Cambly es una plataforma de enseñanza del idioma inglés personalizada, en la cual puedes practicar tu idioma inglés y lo que has aprendido de este idioma. Perfecto complemento para estas clases. ¿Y qué crees? Que Cambly nos ha dado un descuento para Pasos por Ingeniería, del 60% de descuento en todos los planes anuales, más 15 minutos de clase gratis para que tú pruebes esta plataforma. Te va a ser muy útil para reforzar tu speaking, tu habla. Así que te recomiendo que vayas a utilizar este código, el que está apareciendo en pantalla. Pasos 60, que toda la información te la dejo en la caja de descripción abajo, ya que esto va a ser válido por una semana por el Black Friday. Así que esperas, corre y prueba este código y sigue aprendiendo de inglés. Y bien, como vamos a comenzar con esta clase en inglés, todo lo siguiente será dicho en inglés. Pero si a ti se te dificulta todavía un poco, te invito a activar las herramientas del video donde están los subtítulos. Así podrás entender más fácil lo que está sucediendo si se te complica un poco. Y sin más, comencemos con la clase. Fracciones en inglés. In English, we call them as fractions. Let's start. Fraction. Fraction. It is composed by two parts. The upper number, it's called numerator. The lower part is called denominator. But what happens when we have this type of fraction? It is a whole, which in Spanish we know this as un entero. Let's practice with some examples. Can you see this fraction? It is 1/2. As we consider that a whole can be divided in two parts, and if we take just one, it would be the half of a whole. Now, it is 1/3, as it refers to the number 3, 1/3. Next, 1/4. 1/5. But be careful with the following one. The numerator in this one is different from the previous part. That's why we put 1. Now it is different. What do you think we are going to do? Yes, now it will be 2. 2/3. Identify the plural at the end. Thirds. 2/3. Now it's your turn. Let's check. 3/4. 3/4. Excellent. The last one. Can you do this by yourself? Let's check. 4/5. Let's keep practicing to improve our skills. Let's go with the next one. The numerator is 2. The denominator is 6. So, it is 2/6. In the next one, we have 3 at the top and 7 at the bottom. So, it is 3/7. Don't forget to put an S at the end. In the next one, we have 4 in the numerator and 8 in the denominator. So, it would be 4/8. In the next one, we have 5 in the numerator and 9 in the denominator. So, it would be 5/9. In the next one, we have 6 in the numerator and 10 in the denominator. So, it is 6/10. Now, we have 1 in the numerator and 12 in the denominator.
it would be 1/12. In this one, we have 7 in the numerator and 13 in the denominator. So it would be 7/13. But now we have a different one. It is composed by 5 wholes and 1 fraction. How do you think we would read this one? Yes, let's start with a 5. Then you have to add an and after you will place the fraction 3/7. So it should be read as 5 3/7. 5 3/7. Now it's your turn. Yes, one more time we have to consider the 2 and after the fraction. So it would be read as 2 4/16. 2 4/16. Excellent, good job. Remember to practice saying first the numerators and after the denominators. Don't forget that when the numerator is 1, the denominator should be in singular. For example, 1/12. There's no S at the end. It's because it's singular. And don't forget that when you have 2 or more in a fraction, the denominator should be in plural. For example, 5/9. Keep practicing and you will see how easy it is to achieve reading and writing these fractions. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que me ayudas muchísimo con eso, y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería. Déjame tu comentario diciéndome que este video te gustó o te está gustando toda la sección para así darme cuenta y continuar con esta sección en el canal. Sin más, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye!